Okay, welcome back to that CSS class. Okay, நம்ம last week என்ன பார்த்தோம்? Last week basically என்ன பார்த்தோம்னா basically we saw the colors பார்த்தோம், height எல்லாம் பார்த்தோம். Okay, இந்த வாரம் we'll continue with that. அதோட அவருடைய இதை கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இதுக்குள்ள மெனு இருக்குல்ல, மெனுவை ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நான் மெனுவை ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஐ ப்ராபப்லி மேபி ஆடிங் சம்திங் லைக் சில டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் விச் நான் அது சொல்லிக் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம், பட் அதை யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, பட் லேட்டர் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் கிளாஸ்ல வந்து அதை டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். சும்மா இப்படி இந்த கலர் முறைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது. ஸோ ஐ ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் தட் மெனு பார். ஓகே, அதுக்கு முன்னால we will see that நம்ம லாஸ்ட் டைம் என்ன பார்த்தோம்னா விட்த் பார்த்தோம். ஓகே, விட்த் பார்த்தோம், ஹெடர் பார்த்தோம், எல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, ஃபாண்ட் பார்த்தோமா? ஃபாண்ட் பார்க்கல நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம I can add some kind of like bold அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். assume that like say bold. Okay, it is a class. bold ன்னு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுவேன். bold என்ன சொல்றேன்னாக்கி I say that font size. Okay, font size வந்து 30 pixel. Okay, it is a kind of a predefined width. Okay, bold பண்றேன். bold account add பண்ண போறேன். ஓகே, நான் இது இதெல்லாம் so you get a bigger size. Okay, bold நான் இல்ல ஒரு இதுல like basically like welcome back திலக் இருக்குல, அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, equal to HTML. Okay, okay, இதெல்லாம் what I nice. Okay, நான் இதுல ஆட் பண்ணலாம், இதுல ஆட் பண்ணா ஹெடர் நிறைய போகும் இல்லையா? ஸோ ஓகே, நான் இதுல கிளாஸ் ஆட் பண்றேன். கிளாஸ் equal to ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த வெல்கம் பேக் பெர் சைட். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவோம், லைக் ஐ சேஞ்ச் லிட்டில் பிட், ஐ டெல் யூ. ஓகே, அந்த ஹெடர் டிவிஷன் இருக்கா, ப்ளூ எடுத்து ஹெடர் டிவிஷன் போல்ட். ஓகே, இப்போ இதை ப்ளூ ஆக்கணும்னு வச்சுடுமே. இப்போ நான் இப்போ இந்த இது பிஜி ப்ளூ ஆக்கணும்னு வச்சுடுமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I can add one more, I can add any number of tag. எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இதையும் நம்ம இதுல எந்த கிளாஸையும் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, I can have more classes here. ஓகே, இப்போ இது பேசிக்கலி என்ன சொல்லுது, பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இது கொடுக்கு, இது எல்லாமே கொடுக்கு. பிஜி ப்ளூ நம்ம ஓகே மேல இருந்து எடுத்துருந்தேன். we need that, just I'll tell you. Okay, I எடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ இது ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ணுது, இந்த இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, வெல்கம் வேலை ரெண்டு கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெரி நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஓகே, இப்போ இந்த போல்டு என்ன பண்ணுது, இந்த 30 பிக்சல் ஆகுது. பீச் ப்ளூ இது வந்து பேசிக்கலா பேக்ரவுண்ட் ப்ளூ போடுது. ஓகே, ஓகே, I go back to menu and tell you now this is a this is not the way. I'll change it a little bit differently. Sorry, I put the class in the header side. Okay, the division report, so that is easier for me. Okay, it's the same thing it is going to do now. Okay, h3 id இதாவது இது இப்போ இருந்து வருது. இங்க ஹெடர் யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? இந்த பேக்ரவுண்ட் எங்க இருந்தது? இந்த பேக்ரவுண்ட் தெரியலையா? ஓகே, இப்போ 30 பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன். 30 பிக்சல் என்ன இருக்குன்னா, 30 பிக்சல் நான் வந்து பேசிக்கலா வந்து போல்ட் பண்ணி ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கேன் 30 பிக்சல். ஓகே, நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் ஆகட்டும் நம்ம வந்து இதை செட் பண்ணலாம். ஓகே, என்ன பண்ணலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கம் அவுட் வித் தட் ஆஃப் bold, any name. Okay, I can give any name. I'm telling here font size வந்து
0.5 EM. Okay. இப்போ நான் இது என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி half world வந்து அதோட சைல்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். Okay. I'll show what is happening here. This is where I'm fixing it as okay. See, இப்போ இது என்ன பண்ணுதுனாக்கி 0.5 okay EM உடைய that 1 அப்படி okay EMங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுனாக்கி இது ஒரு லைக் பிக்சல் மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட் பட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட். ஓகே, இது என்ன பண்ண பேரண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதுல இருந்து 50% ஆக்கி காட்டும். ஓகே, இப்போ நான் இதை வந்து 1 பண்ணி வச்சுக்கோங்க 1 EM அப்படின்னாக்கி it goes to 30 pixel. Okay, so I can also say 15 pixel நான் கொடுக்கலாம். That will do the same thing. But advantage என்ன வச்சுடுமே, இதனோட advantage என்ன is relative. So whatever that நீங்க நிறைய ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது you want to have a like you want to have a certain text வந்து அதனுடைய பேரண்ட்ல இருந்து 50% வேணும் அப்படின்னாக்கி like if you want to make it relatively okay EM you can do that relative EM. Okay, you can say that like that help you to always relative what like parent ஓட relative ஆக பண்ணும். இன்னொன்னு கால்டு REM னு ஒன்னு இருக்கு, அது ரூட்ல இருந்து வரும். ரூட்ல இருந்து வரது எதுல இருந்து வரும்னாக்கி நீங்க இந்த பேஜுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுடுமே, பேஜ் செட்டப் போனீங்கன்னாக்கி இப்போ கோ டு தட் செட்டப்ல போனீங்கன்னு வச்சுடுமே, செட்டிங்ல போய் இப்போ ஃபாண்ட் இஸ் search I am not able to search it. Okay, font செட் பண்ணி வச்சுடுமே, இப்போ ஃபாண்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஃபாண்ட்ல இதுதான் ரூட், இதனுடைய ரூட் இதுதான், இதுல இருந்து 0.7% ஆக்குங்க. ஓகே, I'll go back to the tutorial. REM. Okay, 0.7 sorry. That's a fund. இதனுடைய ஒண்ணு பண்ணி வச்சுமே, this has got nothing to do with parent. இது வந்து இந்த ரூட்ல இருந்து இதை எடுத்து கொண்டு வருது REM அப்படின்னாக்கி இது லைக் நீங்க அங்க வந்து லார்ஜ் செட் பண்ணிருக்கலாம், அதுல இருந்து இது கொண்டு வருது. ஓகே, இது வந்து ரூட்ல இருந்து பண்ணலாம். ஓகே, EM வந்து இதனுடைய பேரண்ட்ல இருக்கும் REMல. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இதை வந்து நான் 0.5 பண்றேன்னு வச்சுடுமே, just look at that. Okay, 0.5 பண்ணி வச்சுமா is more of a relative. Okay, where is it? Sorry. Pixel. Okay, இது வந்து 0.5 REM relative. Okay, இப்போ நான் இதை 60 ஆக்கணும்னு வச்சுடுமே, just to show you, just I make it 60. Now you will get a 30%. Okay, 0.5. Sorry. 60 ஆகணும்னாக்கி இது 30, this is give you 30%. This is how you basically the relative பண்ணலாம். Okay, there's one more thing, like width இருக்குல்ல, widthல வந்து okay, that is how you do the font. And width என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி width வந்து ரிலேட்டிவா பண்ணலாம். ஓகே, width height ரிலேட்டிவா பண்ணலாம். அதுல எப்படின்னாக்கி வியூ போர்ட்னு ஒன்று இருக்கு. வியூ போர்ட் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய ஸ்கிரீனோட சைஸ் தான் வியூ போர்ட். இந்த வியூ போர்ட்டை வச்சு பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே தட் 100 வியூ போர்ட் width அப்படின்னாக்கி that is 100% இருக்கும். ஓகே, வியூ போர்ட் width 100% இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் இதை 50% ஆக்கிறேன்னு வச்சுடுமே, 50 எடுத்தாக்கி அதில் 50% ஆகும் வியூ போர்ட் width. அதே போல ஹைட்டும். ஓகே, ஹைட்டு I can say that 100% viewport height அப்படின்னு வச்சுட்டுமா, இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் த என்டையர் ஸ்கிரீன் எடுக்க போகுது. ஸோ நான் வந்து 10 பண்ணேன்னு வச்சுட்டுமா 10% ஆஃப் த வியூபோர்ட் ஹைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் வே யூ கேன் டிஃபைன் அ height and width. Okay, or you can give a kind of a like a hard coded value கொடுக்கலாம். Okay, so that is all about height, relative height. Okay, there's one more thing I want to show you. There is something you can do with the calculation. Okay, calculation. There is something called calci. Okay, calci. Okay, calci என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி 100%, that is basically 100%, whatever the 100% minus
30. Okay, sorry. I'm taking 1 em, that is my parent size, 1 em minus 10 pixel. அப்படின்னு வச்சுடுமா? No, it is not right. Am I right? Yeah, that's right. It's 60 pixel. Okay, because 60 pixel is coming here. If I say 30 pixel, basically it will give a 50%. The பழைய மாதிரி போயிடும். Okay, there is also the calculation you can use it. It's called calci, but you have to give a space. Okay, the space to the whole thing goes wrong. So it is giving a 60 pixel because it's not able to do anything. So you have to give a space for that. Make sure you are giving a space. So the calculation could come. Calculation in the like last time 50. I think basically like you can give a 50%, 30% you can cook a lot. But some kind of a calculation you want to make it, like say like top lower is like 10%, some kind of a scenario. Adima use agadu, but if there is any usage comes, some kind of calculation you want to do that, you can use the calci for that. Okay. நம்ம அடுத்த இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கி டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, this is header div. I take all these header div எல்லாம் நான் எடுத்துறேன். So we'll go start with chocolate BG blue இருக்கட்டும். Okay, font size, background color BG blue. Okay. Text பண்ணதா இருந்தாக்கி, okay, I'll show you what are the things are available. Text வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னால அலைன் பண்ணியிருந்தோம். எப்போ பண்ணியிருந்தோம்? பேராகிராஃப் இதுல நம்ம அலைன் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னாக்கி அது இருக்காது, அதை மாத்திருப்போம். அந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை வந்து டேக் லெவல்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கும், இல்லாம இருக்காது ஸ்டைல் ஷீட். Do that. இமேஜ்ல போடும்போது நம்ம ஸ்டைல் ஷீட் I don't know. உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? நம்ம அந்த இதை வந்து லைக் பாட்டம்ல ஓரியன்ட் பண்ணணும், இந்த டாப் லெவல்ல ஓரியன்ட் பண்ணி இதை மாதிரி நம்ம பண்ணியிருந்தோம், இமேஜஸ் பண்ணியிருந்தோம். Not able to see that where it is. Let me make it bigger, full picture. Do you see that? Okay, ஸ்டைல் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்டைல் இருக்குல்ல, இதே இதை நம்ம வந்து வெர்டிகல் அலைன், இதே இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்கி we can bring it into the CSS லைன் பண்ணலாம் நம்ம. Okay, for example, now I want to have this இது வந்து லெஃப்ட் அலைன் பண்ணணும்னு வச்சுடுமே, டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம். ஓகே, I'm creating a class. இப்போ எல்லாமே நம்ம கிளாஸ்லேயே தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, லெஃப்ட் அலைன். Let's align. Okay, just align. Sorry, wrong. Okay, text align பண்ணிட்டு text align. Okay, by default left, நான் right பண்றேன். Okay, in case you want to have a align, I'm making a class. I'm going to the index. I'm telling the whole thing. I'm telling the division. I'm giving it. Okay. 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 So, like right align it. So basically, how you want to align the text. So text align helps you. Okay, if I'm changing to left, that is that by default.
left. Okay, left arm. In case if I want to do a center. I want to have a center. Like you can say control. Okay, control space press give you all the parameter. Now you can say that I want to have what center. Okay, center in okay, so basically it is whatever according to the length size center it's not a left line, right line, basically center line. In the align okay, just I go for a left by default. Okay, what else you can do here? Vertical align okay, the image because already we have done it. Tag level so I don't want to repeat that. Line okay, you want to decide a line height, you can say that, like line basically in the line break and line clear, you can try all that. I'm telling you. Okay, line clear, like basically I'm telling you, it is a trend fixer. Assume that just a number. See that. Because of 10 pixel, okay. 50 pixel and it will give you more. So you want to give a kind of a double line basically like 2 EM relative. So it is giving you 1 EM basically okay, it's a regular 1 EM. Okay, if you give 2 EM, it's a relative again. If you give a 2 EM, give a like a double line. Okay, if a letter spacing okay, just I'll take it out. Okay, I will just make it. Okay. This on the alter left key complete the line select alter left key command one shift left key the command alter command backslash type automatically command okay, that's a shortcut for that. Okay, if I want to go for a letter spacing, okay, letter spacing over letter spacing see that 2 EM. See, there's a lot. Okay, we give a 1 EM, that is 100%. That is also a lot. Like say 0.5. So you can decide like it's a 0 is that. Okay, the 0 is that by default. Okay, but if you are giving it 0.5, so basically you are making it double. You can give a letter spacing, you can do that. In the okay, these are things I'm telling what is available. Okay, use but I want you to know how it works. Okay, the same way bad spacing. Okay, bad spacing, bad wrap, bad break, bad spacing, like basically try whatever is there. Okay, the MS Word basically that was MS Word specific to the Microsoft. Generic bad spacing. Okay, 2 EM. See, okay, the 1 EM. 1 EM is a default 0. Is 1 okay, 1 EM 0 0 by default. If you give it 0.5, you are making a double of that. Okay. Okay. Vertical element word spacing. Okay. One more what I teach you is that text transform. Okay. If you want to change a text, for example, like text transform. Okay. Decoration I'll show it. Like text intent and try like try so you know the word. Text transform we want to make everything is a capital letter. Okay. So it's upper. So upper class change. So another type what is displayed is uppercase. The same way I can go for a lowercase. Am I right? So lowercase form. Okay. When I capitalize capitalize the over word first letter capital the letter. Okay. This is all you can do that. Okay. Now what I do here, text decoration. There's something called text decoration. Okay, text sorry, spelling the text decoration. Okay, okay.
we'll see that dashed. Okay, dash. Okay, this like I'll show you. Line through. Okay, line through என்ன பண்ணுனாக்கி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு இன் பிட்வீனில் ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணும். சில லீகல் டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தீங்களா பண்ணியிருப்பாங்க. பேசிக்கலாக அதை வந்து மாற்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது பண்ணியிருக்கலாம். இல்லைனாக்கி நீங்கள் வந்து பேசிக்கலி யூ வாண்ட் டு டெலிட் சம்திங் அண்ட் யூ வாண்ட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு லைக் சில டாக்குமெண்ட் வந்து எதையுமே ப்ராப்பராக டெலிட் பண்ணால் அதை வந்து லைக் யூ கேன் ரிமூவ் இட் பட் யூ கேன் டெலிட் லைக் தட். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஓகே, அண்டர்லைன் பண்ணலாம். ஓகே, லைன் த்ரூ ஓவர் என்ன பண்ணி பார்ப்போமா? ஓகே, அது இந்த லைனுக்கு மேலே லைன் போடுது. ஓகே, லெட்ஸ் see what else is அண்டர்லைன் பார்க்கலாம். ஓகே, அண்டர்லைன் என்ன பண்ணும்? பேசிக்கலா அண்டர்லைன் பண்ணும். ஓகே, let's see what else is there. I haven't tried the wavy la na try பண்ணதில்லை. Let's see what it does. I don't know what it does, wavy and all that stuff. But okay, நீங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, if you have any question you can just Google ல போலாம். இல்லை லைக் that M3 ஸ்கூல் இருக்குல்ல, அங்கே போய் செக் பண்ணலாம் what it does. Okay, that you can do that. Okay, this is today. Okay, now what we are going to do here, we are going to fix this. Okay, இது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லைக் நம்ம பேஜில் வர்ற மாதிரி லைக் நம்ம யூஆர்எல் வர்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பார் கிரியேட் பண்ணி ஒரு மெனு பண்ணுவோம். ஓகே, how do we do that? Okay, okay, now I'll do the basic stuff here. I'll come back to that. I remove bold. I'll remove that. I'll remove this part. Okay. Is that? Why I can't have it? Nothing. Yeah. Okay. Okay. I remove the class for the header. Leave it. அதை ரிமூவ் பண்ணலையா? இதை போகுது class. We didn't have a class that later. Okay. I'll change media there. But why does it expect to have a class here? Let me see that. What is in the CSS? I don't want this one. Okay. Oh, that is fine. Okay. Background blue with blue, background blue. Okay. Background blue. And okay. Now this is a simple header. Okay. Just I'm putting only ஒரே ஒரு tag மட்டும் நான் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் navigation. So that is nothing but a kind of a tag add பண்ணிக்கிறேன். Okay. That indicates the whole area is a navigation area. Okay, but as it is the tag ஒண்ணுமே பண்ணாது. Okay. நம்ம first என்ன பண்ண போறோம் அப்படினாக்கி okay, இதுக்கு ஒரு background பண்ண போறோம். Background color பண்ண போறோம். I'll show it what I'm doing here. Okay. I'm going to use that now navigation இருக்குல்ல,
அதனுடைய இதுக்கு வந்து நான் வந்து போட போறேன். ஓகே, நான் என்ன பண்ண போறேன் நேவிகேஷன்ல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி டாப் மார்ஜின், பட் லேட்டர் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ அசிட்டிஸ் இருக்கட்டும். ஓகே, நீங்கள் இது பண்ணணும். ஸோ பேசிக்கலி கான்சன்ட்ரேட் டாப் 0. ஓகே, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங், பட் ஐம் டெல்லிங் ஐ டோன்ட் நீட் எனி மார்ஜின். அவ்வளோதான் சொல்கிறேன். லேட்டர் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் மார்ஜின் டஸ். ஓகே, இந்த கிளாஸ்ல பல வர கிளாஸ்ல பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஐம் டெல்லிங் பேக்ரவுண்ட் கலர். Background color is I'm using RGB. I mean, அது பார்த்தோம், red, green, blue. Okay, 141 to 28. Okay, 174. Sorry, 174, 174. Okay. It's kind of a light green. Okay, if you want to change that, okay, you want to change, make it a little lighter, you can always make it a little lighter. That's okay. Still, it's not brighter, like, you know. Okay, you can want to make a little bluer. That is fine. Okay, you can go here and make it a little bluer. That is okay. You can make it okay. Little bluer. Okay, whichever color you want, you can go for it. Okay. இப்போ நமக்கு இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த நெவிகேஷனுடைய ஏரியா இருக்குல்ல, நெவிகேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெவிகேஷனுக்கு இருக்கு இந்த ஏரியா, இதுதான் நெவிகேஷன். திஸ் இஸ் த ஹோல் நம்ம மெனு ஐட்டம் இருக்குல்ல, அதனுடைய ஹோல் ஏரியா நெவிகேஷன். பிகாஸ் த நெவிகேஷன். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், நெவிகேஷனுடைய யூஎல், அதாவது யூஎல் இருக்கலாம். யூஎல் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கி, நெவிகேஷனுடைய சைல்டு வந்து யூஎல் எனக்கு. ஸோ அந்த யூஎல் என்ஏவியில் போய் என்ன பண்ண போறேன் நான் இப்போ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் த டாட்ஸ். நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம், நம்ம வந்து டைரக்டா டேக்ல போய் யூஎல்ல போய் என்ன சொன்னோம்னாக்கி, லிஸ்ட் ஸ்டைல் வந்து எனக்கு வந்து நன் வேணும் அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் டைம். நீங்கள் பழைய லெசனை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நம்ம வந்து லைக் வாட் வி டிட் வாஸ் பேசிக்கலி லாஸ்ட் டைம் வாட் வி டிட், லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப் இருக்குல்ல, அதை வந்து சர்க்கிள் ஆக்கியிருந்தோமா, என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஸ்கொயரா. ஓகே, ஓகே, சர்க்கிள். ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தோம். சர்க்கிள் அப்படின்னாக்கி இது வந்து 0 ஆகும், லைக் ஸ்கொயர் ஆக்கலாம், எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, லைக் இது லாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, என்ன பண்ணியிருந்தோம், சர்க்கிள் ஸ்கொயர் கல்ல. ஓகே, ஸ்கொயர் இருக்கு, see that. ஓகே, ஸ்கொயர் ஆக்கியிருந்தோம். ஓகே, ஸ்கொயர் ஆக்கியிருந்தோம். இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போறேன், சாரி, இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போறேன், நன் அப்படிங்கிறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிதிங். ஓகே, none. Okay, so what I'm trying to say here is I don't want anything, none. So basically, like, you know, since I is going to became like a kind of a menu, I don't want any in the circle, so I just removed it. Okay, the text align on the left panna poren. Okay, text align on the left. Okay, text left. I want to have the right side with the, like, I want to have right. Okay, I want to have right. When the page of if you move the page, basically the whole thing moved into right side. Basically, I'm going to create the menu, the right orientation create panna poren. Okay, the margin right. Basically, rumba right pose, so I'm giving a little margin. Okay, margin right. 50 pixel. Okay, just 50 pixel. Okay, so it's giving a little space to me. Okay, if I know UL like what's that, unnumbered list. Okay, அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம. தென் we are going little child. ஓகே, அதுக்குள்ள சைல்டுக்கு போறோம். என்ன பண்ண போறோம், NAV UL L list போறோம் மாதிரி LI. ஓகே, LI என்ன பண்ண போறோம். Okay, this is the same thing as it is. Okay, this, okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணாக்கி, I want to basically I want to bring them the whole the home resume, video resume எல்லாம் I want to bring them into the same line. That's all I'm trying to say here. Okay, I'm telling இது வந்து later I'll tell you. Okay, display வந்து என்ன பண்ணலாம், display வந்து inline block ஆக்கும். Okay, இது நம்ம inline பண்ணலாம் என்ன போதும். Okay, this is fine. This is also fine to me, but I'm making it inline block. So inline block ஆக்குது. So basically this is
the same thing, but it give a like inline block. Okay, நீங்க inline லாம் பண்ணலாம், inline block அப்ப. So if inline என்ன பண்ணிருக்கு அப்படினாக்கி, see that the way I'm changing that, the property also changing it. I'm not touching that HTML. So only I'm playing the CSS. அது என்ன பண்ண property change பண்ணிட்டே இருக்கு. So இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த inline, the display inline block ஆன அது basically is everything came in one line. So it is came in inline block ஆயிட்டு. Okay. இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் எனக்கு அதிகமா வேணும், மார்ஜின் இருக்குல்ல, ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் லிட்டில் மோர் ஸ்பேஸ். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், மார்ஜின் லெஃப்ட் ரைட் ஐ டோன்ட் கெட் இன்டு லாட், ஸோ ஐ எம் கிவிங் a little more மார்ஜின் லெஃப்ட்ல பண்றேன். ஓகே, நம்ம முதல்ல மார்ஜின் எதுக்கு கொடுத்தோம், என்டையர் யூஎல்க்கு கொடுத்தோம். ஸோ பேசிக்கலி திஸ் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அது 50 பிக்சல் தான் என்டையர் இதுக்கு கொடுத்தோம். இப்போ ரெண்டாவது மார்ஜின்ல கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும், எல்லைங்கிறது லிஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த இதுல ஒவ்வொரு இதுக்கும் 10 பிக்சல் கொடுக்கேன். ஸோ இட் கிவ் மீ a little space. Okay, now I got the space for that. Okay, இப்போ வந்து என்ன பண்ண, சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைன் இருக்கும் இல்லையா, always there's a line. Okay, so what I can do that, I can create a border for that. There is something border அப்படினாக்கி basically like நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம வந்து border எங்க யூஸ் பண்ணோம்னாக்கி டேபிள்ல யூஸ் பண்ணோம் border ஒன்னு. So that create a kind of a border around the table. இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are not going to create a border the whole thing. Okay, I can show you if I create a border what happened, but okay, border. Okay, border what happened, border 2 பிக்சல். ஓகே, எனக்கு 2 பிக்சல் போதும். ஓகே, கலர் வந்து எனக்கு பிளாக்கா இருக்கட்டும். ஓகே, சாலிட். ஸோ பார்டர் சாலிட் இப்படி கொடுத்து நினைச்சிட்டுமே, இட் கிரியேட் பாக்ஸ். புரியுதா? ஸோ ஐ கிரியேட் அ பார்டர் டு த ஹோல் திங். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் த ஹோல் இன் டு த பாக்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் லைக் இந்த பார்டர் ஒன்லி லெஃப்ட்ல மட்டும் எனக்கு வேணும். ஸோ திஸ் இஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி இதை லெஃப்ட் ஆக்க போறேன். ஸோ ஒன்லி த பார்டர் இன் த லெஃப்ட், give me one line to that. புரியுதா? இப்போ I got a line, I got everything. இப்போ நான் இந்த லைனுக்கும் இதுக்கும் இடையில ஸ்பேஸ் கொடுப்பேன். இப்போ அந்த இது எதுல இருக்கு, இந்த ஹோம் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமே. if you look at that, okay, நம்ம இந்த லெவல்ல செட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த லெவல்ல செட் பண்ணியிருக்கோம். the text lies within A ல இருக்கு. Okay, angerல இருக்கு. So we go to that level now. Okay, now you can see that. Okay, இது காட்ட முடியுமா, காட்ட முடியாதா? Okay, just I copy, I'll take it to you for that purpose. I'll take it out. You look at that, the code. Okay, you look at the code. Okay, navigation level என்ன பண்ணியிருக்கோம், பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கோம். ignore the top zero, பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். Okay, now that unordered listல என்ன கொடுத்துருக்கோம், நேவிகேஷனோட சைல்டு, அதனோட சைல்டு அனார்டர் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். லிஸ்ட் ஸ்டைல நல்லா ஆக்கியிருக்கோம். பேசிக்கலா என்ன பண்ணிருக்கோம்னாக்கா, அந்த பேசிக்கலி இந்த டாட் இருந்தா அதை எடுத்து இது பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்ட் லைன் ஆகியிருக்கோம். இது இந்த 50 ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லெவலில். அதுக்கு அடுத்தால லிஸ்ட் இருக்கு. லிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், லிஸ்ட்டை வந்து 1/1 கீழே ஹரிசாண்டல் வெர்டிகலா இருந்ததுல அதை ஹரிசாண்டல் ஆக்கிட்டோம். இன்லைன் பிளாக் கொடுத்து ஆக்கியிருக்கோம். ஓகே, அப்புறம் we create a little more space. லெஃப்ட்ல வந்து we create a little more space. அதுக்குள்ள ஒரு லைன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் by doing the border. Okay, now I'm going to the child of that part. Okay, how do I do the child of that part? Okay, the same way I want to do here. NAV UL LI A. So basically I'm doing navigation tag child with the UL another list, அதனுடைய child LI, அதனுடைய child வந்து anchor. Okay, இது நான் வந்து இது கொடுக்கலாம், ஐடி கொடுத்து பண்ணலாம். இல்லைனாக்கி பேசிக்கலி I can do a what's it called, I can do a class பண்ணலாம். Okay, I can do that also. ஒவ்வொருக்கும் ஒரு class டிஃபைன் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். But just I'm going directly. Okay, இப்போ இதில் என்ன பண்ண போறோம். Okay, இப்போ எனக்கு I want to remove the basically that underline, அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். So there is something called, நம்ம பார்த்தோம் text decoration பார்த்தோம் இல்லையா, டெக்கரேட் பண்ணோம். டெக்கரேட் என்ன பண்ணோம், லைன் அண்டர்லைன் எல்லாமே இது பண்ணோம். இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணேன், எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் ரிமூவ் த அண்டர்லைன். ஓகே,
See, underline is gone. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ அதனுடைய அண்டர்லைன் கிடையாது, அண்டர்லைன் இஸ் கான். இப்போ எனக்கு அந்த ஹோமுக்கும் அந்த பேசிக்கலி அந்த பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் ஐ வாண்ட் லிட்டில் ஸ்பேஸ். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுல மார்ஜின் left say 5 pixels. Okay, see, it automatically create a space for me. Resume, video resume. Okay, the video resume space create பண்ணால. Okay, I'll show you why it is. Okay, இதை fix பண்ணிடும். Okay, எனக்கு இந்த font இருக்குல்ல, font I want to bold இருக்கணும். It looks like I want to have a little bit of this one. So what I say, font weight bolder lighter bold போறோம். Okay, see, bold light. Okay, bold நல்லா இருக்கு, அசிங்கமா இருக்கு. Okay, font family என்ன மாத்தி போக்குமா, font style இருக்கா. Okay, cursive போமா, நல்லா இருக்குமா, அசிங்கமா இருக்கு. Okay, basically like now this is for lesson you understand what it is doing. You can give a different try பண்ணலாம், like cursive வேண்டாம். Okay, என்ன பண்ணலாம், something fantasy எப்படி இருக்கும். Okay, you try whatever you want to try the இது பண்ணுங்க. Okay, I'm turning them into white because background blue இருக்கனால I can have a white. So I can tell here color is white. Okay, இப்போ எல்லாம் பண்ணியாச்சு. The only change is video resume. Like home இருக்கு, resume இருக்கு, video இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. The only difference it is making there is video resume. Why video resume is only look differently? Okay, we'll go to the index HTML பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட்ல பண்ணது எல்லாத்துக்குமே ஆங்கர்ல பண்ணோம். வீடியோ ரெஸ்யூமேல ஆங்கர் கிடையாது. That is the whole problem. Now just add an anchor to that. Okay, because video resume நம்ம ஒன்றும் போடலை, அதனால just I'm doing a okay, I'm just cutting the video resume, I'm putting within that anchor. See, now everything looks fine. Okay, this is going to be my standard. This is going to be my standard what's called navigation bar for every page. So இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு போய் வேற ஒன்றும் பண்ணலாம், எல்லா பேஜ்லையும் காப்பி பண்ணிட்டேனாக்கி that perfectly works. Resume போமா, source-க்கு போவோம். Okay, resume, I'm opening the resume page. Okay, resume HTML, I'm in resume, I'm body. Okay, home விட்டுறோம், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரெஸ்யூமே போகிறேன். ஒர்க் ஆகுமா? ஒர்க் ஆகாது. ஏன் ஒர்க் ஆகாது? ஜஸ்ட் கிவிங் மீ தட் வாட்டர் முதல்ல என்ன பார்த்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஒர்க் ஆகுது. ஏன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னாக்கி ஐ வில் லிங்க் மை சிஎஸ்எஸ். ஸோ இப்போ நான் லிங்க் எடுத்துட்டு என்கேயா okay, sorry, okay, I just change them into HTML. HTML. Okay, link CSS. Okay, so I put that main dot CSS. Sorry. Okay, இது இங்க இதுல கிடையாது. Basically what we are, I have to give a relative path. Okay, CSS. Okay, sorry, CSS. Okay, see that is automatically இங்கே இருந்து வந்துட்டு. Okay, இது work ஆகுமா? It may not work properly because I have to give a proper path. So எங்க இருந்து வருது எல்லாம் ப்ராப்பரா பார்த்து எல்லாமே கொடுக்கணும். ஓகே, ஹோம்க்கு என்ன பண்ணுது பண்ணலாம். ஓகே,
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு? ஓகே, ஐ வில் கிவ் ஒன் மோர் இது பண்ணோம். என்ன பண்ணோம்? மெயின் CSS இங்க இருக்கு. ஓகே, now I'm going to that index இருக்கு. I'm not seeing the main. Okay, now I create a class called color menu. Okay. Basically, the whole idea is what we are going to do here is, last time we passed like somebody came out with that, Kevin, I think, came out with the idea. The default the game, the default way we can't show it in a little different color. Okay. Okay, I'm creating a class. I want to have a little different home. Okay. I'm changing that part to background color to something else. Okay. RGB. Okay, this color is. I don't want to have this color. I have a little. Make it a bit lighter, a bit darker. Okay. I'll make it a bit darker. Okay, I'll make it darker. இப்போ நான் இதை எங்கே கொண்டு போய் கிளாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுன்னா அந்த பேஜ் மட்டும். ஓகே, ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நம்ம இங்கே போய் இண்டெக்ஸ் போகிறோன்னு வச்சுட்டுமே, இண்டெக்ஸில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? we will see that இதில் பண்ணலாம், லிங்க்ல பண்ணுமா? ஓகே, ஹோம், am I right? So basically what we do here, இங்கே இங்கே என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸ். Okay, class okay, the color is split. I'll make it little you should find link is fine. Okay, let me go and change the color, like okay, so let me go to the CSS, main CSS. I'll have a bit stronger color definition. Okay, I'll have a little stronger blue. I'll make it stronger. Okay, home. Okay, I'll see that way that I think that's right. The reason is we are giving a margin. Am I right? So we can't do anything on that. Okay, the home is bit different color. Okay, this is because either on the resume the resume fix பண்ணுவேன். Okay, what I do here, I go to the resume, then resume resume basically I say that, like, you know, class if I fix that, like if I go to resume, then the resume looks empty, the same color. Okay, like next time basically when I take my mouse, they should change the color. Mouse and background change. Okay, that's okay. Okay, basically all I'm trying to fix it. Okay, now the fix I basically use certain things. Tags use explain. For example, like margin explain, border explain, border margin display explain. This I later explain. Okay, just for you understand what it is. Okay, margin create border create. But I'll later on the completely explain the class. I don't want to bore you with the, like, you know, I just like will take it ahead. Okay, okay. If you have any question, please go ahead.